আসসালামু আলাইকুম। আজি আপোনালোকক আমি অসমীয়া হাপিনা পিঠা কেনেকুৱা ধৰণত বনাই দেখুৱাম। আৰু এই বৰা চাউলৰ গুৰি আৰু নাৰিকল লৈছোঁ আমি। নাৰিকলটো ভাজি লৈছোঁ চেনি দি কেনে। তাৰপাছত আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা ধৰণত বৰা চাউল বনাই, কেনেকুৱাকৈ হাপিনা পিঠা হয় এইবোৰ। ইয়াৰ নাম হাপিনা পিঠা। এই গুৰিখিনিত যদি আঠা নাথাকে তে অলপমান পানী দি চালি দিলে হ'ল। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, লগতে লাইক কৰিব। Amazing!